In just a week after discovering coronavirus cases in the country, the island nation has now joined the global battle, ordering a string of necessary safety measures to curb the spread of the virus, as its standing total of infected cases currently stands at 50. However, at a media briefing conducted today by the National Operations Centre to prevent COVID-19, Director Health Services Dr. Anil Jasinga revealed that the 43 cases reported yesterday by the Health Ministry were subject to a revision due to double counting error. මෙහෙමයි ඊයේ දිනේ අපි කිව්වේ 43යි කියලානේ. ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම උනේ මේ පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට පසුව 9 දෙනෙක් මේ COVID-19 විදියට අඳුනගත්තා. ඒක උනේ ඇත්ත වශයෙන්ම අර කියන ඩබල් කවුන්ටින් කියලා. එවැනි දෙයකින් උනේ මොකද රසායනාගාරයෙන් සහ රෝහලෙන් දෙකෙන්ම ලැබෙන තොරතුරු අනුව. ඉතින් ඒ වගේ එකක් අනිවාර්යෙන් නිවැරදි වෙනවා. නමුත් අර ඒ අවස්ථාවේ අපි ඒ තොරතුරු ලබා දිය යුතු නිසා ලබා දුන්නා. ඉතින් නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව තුලදීම හැම විටම ලබා දෙන්න. නමුත් ඊට පස්සේ දැන් ගත්තත් 9 දෙකක් අඩු කරත් 7ක් තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි මේ තොරතුරු ලබා දුන්නේ. නමුත් ඒ අත්වැරදීම ඒ අවස්ථාවේ සිද්ධ වුණා. ඒ අනුව දැන් සංඛ්‍යාව 50යි. Director Health Services Dr. Anil Jasinga also revealed that private hospitals have now been given the authority to conduct the PCR test to identify coronavirus infected patients, however under a strict set of guidelines. අපි අද දින තීරණය කරා පෞද්ගලික අංශයේ ප්‍රධාන රෝහල් වලට මෙම පරීක්ෂණය ඊටාම තද සීමා යටතේ මේ පරීක්ෂණය පෞද්ගලික රෝහල් වල කිරීමට ඉඩ ලැබීමට. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේක ඊටාම වගකීමෙන් මේක මේ වෙළඳාමක් හැටියට නෙවෙයි මේ කටයුත්ත කරයි කියලා. මේ කොන්දේසි අතර තියෙනවා මෙය ස්ක්‍රීනින් ටෙස්ට් එකක් නොවේ. මෙය රෝගය විනිශ්චය කිරීමේ පරීක්ෂණයක්. ඒ නිසා මේ රෝගීන්ගේ මේ පරීක්ෂණය කරනවා නම් රෝහලට ඇතුළත් කරපු රෝගීන්ගේ තමයි පරීක්ෂණය කරන්න ඕනේ. මේ පරීක්ෂණය කරන්න ඕන මෙම රෝගයට අදාළ රෝග ලක්ෂණ තියෙන රෝගීන්ගේ ඒක නිර්ණය වෙනවා අපගේ මේ COVID-19 පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාවේ අර්ථ දැක්වීම. ඊළඟට පරීක්ෂණය කිරීමට ප්‍රථම ඒ පරීක්ෂණය කරනු ලබන රෝගියාගේ ඒ අවශ්‍ය කරන විස්තර අපගේ වසංගත වේද විද්‍යා අංශයට දැනුම් දිය යුතුයි. ඊළඟට පරීක්ෂණය කිරීමෙන් පසුව එම පරීක්ෂණය ධන වුණත් ඍණ වුණත් නැවත වරක් ඒ ප්‍රතිඵලය වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයට දැනුම් දිය යුතුයි. ඊළඟ එක තමයි මේ පරීක්ෂණය කරනවා නම් පැය 24ක් ඇතුළත ප්‍රතිඵල ලබා දිය යුතුයි. මේක කිරීමේදී විශේෂඥ වෛරොලොජිස්ට් කෙනෙක් වගකීම ගත යුතුයි. වෙන අයට ඒක කරන්න බෑ. මේ කියනු ලබන කොන්දේසි මේවාට අනුව කරන්නේ නැත්නම් එය එම රෝහලේ මෙම පරීක්ෂණය නැවැත්වීමට හේතුවක් වෙනවා. අවසාන වශයෙන් අපි ඉල්ලා සිටිනවා මේක රුපියල් 6000ට වැඩි මුදලකට මේ පරීක්ෂණය කරන්න එපා කියලා. ඒකම අපි පෞද්ගලික අංශයට දෙනවා අවස්ථාවක් අපගේ පරීක්ෂණාගාර වලින් පරීක්ෂණ කර ගැනීම සඳහා. එතකොට එහිදී නැවතත් වරක් ඔවුන් එවිය යුත්තේ ඊට අදාළ වන රෝගීන්ගේ මේ සෙම පටල. එතකොට ඊට පෙර දැනුම් දීලා ඒක කළ යුතුයි. ඒ අනුව එවිය යුතු ආකාරයේ සම්පූර්ණයෙන් ඒක දැනුම් දීලා තියෙනවා. එතකොට මේකෙදිත් මේ ඒ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් විසින් අත්සන් තබලා අපිට එවන්න ඕන අපි ඔවුන්ගෙන් ඒ කියන්නේ රෝහලෙන් අය කරන රුපියල් 6000ක මුදලක්. Meanwhile, the head of the National Operations Centre to prevent COVID-19, Army Commander Lieutenant General Shavendra Silva revealed today that due to the government's fast action in implementing quarantine measures for arrivals into the country, the 19 patients identified in quarantine were prevented from spreading the virus and raising the current tally. As of now, we started off with 2 quarantine centers and we have gone up to 16. And as of today, we got 2,287 to be quarantined, of which 21 were foreigners. And out of these 2,287, at the quarantine centers, we got 19 with coronavirus. Importantly, out of this 19, one person who came from UK, others who came from Italy. All these 18 came from Kandakadu quarantine center. And also, all of these, except for maybe 2 or 3, all other, at the time of they came to the quarantine center, they had fever. Or this small number, within next 24 hours, 48 hours, they had some symptoms. The government who took steps to establish a quarantine centers have been successful. The way that we have done it, that is why we have been able to curtail. The government took another measure requesting those came from abroad to
to get registered at the various police stations. Up to now, more than 4,000 had got registered here. In the meantime, the government requested them to be self-quarantined in self. So this is the only worry that we have. Provided that they are disciplined and they get quarantined within the houses, then of course there's a great chance for us to prevent this being spread out. If they try to move out here and there, then there's opportunity. And one thing one should know, the tour guide, we found that he had gone up to 64 contacts till he was detected. If the government has not taken decision to quarantine on the 10th, think about these 19 who at the quarantine centers, how many would have got affected by now? I would like to take this opportunity to discuss especially about the tourists. Now, people of Sri Lanka, we have been very hospitable people to foreigners. This is what the world knows about Sri Lankans. We are getting few reports to say that some are trying to ill-treat, especially people whom they feel that they have come from Italy also. We don't have to do that. We should not have any sort of any harassment or any ill-treatment for them. So we request kindly that to curtail your visits within Sri Lanka so that the chance of you getting affected is minimum and the virus getting spread is also minimum. Meanwhile, a curfew has been ordered in the PUTTALAM district and the KOCHCHIKADE police division today that took effect from 4:30 p.m. The move came as a response to reports of large numbers of quarantine evaders numbering 800 residing in the areas that had arrived in the country from Italy who had ignored requests to surrender to state quarantine. In line with precautionary measures taken by the government to curb the further spread of the COVID-19 virus within the country, the Labour Department announced that all services would be halted until the end of March. The Ministry of Buddha Sasana, Culture and Religious Affairs also issued a statement notifying the public that all historical and religious sites would be closed during the holiday period imposed by the government due to the coronavirus epidemic. Meanwhile, upon the instructions of Navy Commander Vice Admiral P.L. De Silva, a 4-storied building at the Busa Navy base was readied as a quarantine facility. As per the announcement made by the Health Ministry yesterday, the operation of inbound international commercial passenger flights into the country will be stopped from 4 a.m. Thursday morning until 11:59 p.m. on 25th of March. However, during the restricted period, a certain set of flights will be permitted at the BIA, such as aircraft departures originating from Colombo, stopovers, transit passengers or visiting tourists, technical landings, emergency diversions, freighter operations, humanitarian flights, and inbound ferry flights without passengers. In the meantime, further measures were taken to disinfect more public locations to prevent the spread of the virus. Accordingly, the Fort Railway Station and the Trincomalee bus halt were also disinfected. චූරයන්ගේ නොබිඳෙන විශ්වාසය සමගින් මැක්සිස්